IQAC initiative in collaboration with Department of Economics, Bangalore University, we have organized a one-day national level seminar on current issues in intellectual property rights in India. The subject is highly relevant in today's context, and it is my privilege and pleasure to welcome you all to the seminar. To deliver the keynote address, we have with us a well-received teacher, researcher, and panelist on economic issues, Dr. S.R.Keshava, Professor of Economics, Bangalore University. On behalf of GFGC PURAM, I wholeheartedly welcome you, sir. I request Biju Justin sir and T. Yellappa sir to do the honors. Well, a warm good morning to all of you. Indeed, very happy to be back with PURAM First Degree College due to many reasons. Firstly, because this is the place where we generally conduct our POS meetings also. And as a member of so many committees also have visited, and the academic reasons also have visited this college. Hence, it will be always pleasant to meet you all here. And indeed, the topic like intellectual property rights, when Madam called me, she was thinking on looking at the different dimensions. So when we were discussing it on that, then I said, okay, I'll be doing for the academia, then Arunachal will be doing it for the economic development, and Sudesh will be doing it on how exactly to apply. But all the three are very important, so we thought we will cover all the three of us should make it one day. We will cover all the aspects of it. So this is how we plan. Basically, when we speak of intellectual property rights, which churns out in our brain, right? You have some unique idea in you. That is creativity. Unique ideas come to all the brains. That is the creativity. But in case, if you can see, how exactly it can be made application of it. Because ಸೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯೋ ಬ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ನಮಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಎಗ್ರಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಏನ್ ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೊಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟೆ ಎಸೆಯೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. But that gentleman, what he did, the patent was given to some Taiwanese gentleman. So what he did, he made a bat where he can reach up to them. So that creative idea was made into the application. That application was commercialized. But he bat ಮಾಡಿ ಅವನು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸೊಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಂತ ಕೂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. What he did with that, he made commercial utilization of that bat. He took the patent, then he made the commercial utilization of that. That is what all IPRs is all about. In case if there is no IPR, you will not make the article, I tell you. You will never be innovative. Why in India there are so many cut and paste in the PhDs? ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗೋಷ್ಟು PhD ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವು ಯಾವನು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಭಾವಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ we never give importance to IPR. We never think it should be an intellectual product. We think, it is for my promotion, I require it, I will do my PhD. It is for my promotion, this is required, I will be writing the articles. Other than that, if you feel for the passion, I have some idea in my mind, let me put it on the paper. Let me write the research article, get it published. Then, this will add value. When will you do it? Say for example, if you write some blog in Facebook or in any of the posts, if somebody copies it, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕವನಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ. ಹಂಗ್ ಬರೆಯುವಂತ ಕವನಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಂದೇ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ತಗೋತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಪದ್ಯ ನಂದು ಅಂತ ನಾನು ಕಾಪಿರೈಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೋತಾರೆ. When it will come, only when you are aware of this IPRs, that's number one. Another one is when all of us, respect the IPRs, that will come.
In case if we don't respect it, right? In case if we don't respect it, it is legally binded. We can demand and get it respected. So these are the various issues of IPRs. And another crucial thing, let me also add you. It is not just when we are speaking of the innovation, right? When we are speaking of the innovation and commercialization. Say when they come here, earlier we used to bring the notes, right? They used to bring the notes, then then started tablets, iPads, everything. How did that idea come? Then they thought, the laptops is very difficult to carry. Laptops are very difficult to carry, it's very heavy. So let me take the lighter one. That's the idea. That idea was innovative. That idea was innovated when they formed iPad and iPad and tablets. So fine, iPads came, tablets came. Then what? Then the question of whether they are less weight, right? Whether they are of a lighter weight. All this issue come. Then laptops started losing its sheen. Then they also started. It is also portable, not only portable, not heavier, not larger. Now you see laptops of a palm size also. So all these things come because of the, not just of a creative idea, but of the innovation and then of the commercialization of that. These are the three important steps that which you should not forget here. And whenever we think of this, right, and now the major problem is about the battery, right? Now the major problem is about the battery. Whenever we think of the mobile phones or of the laptops, every time we have to charge. Now already invention has come. Once you charge 46 hours, you do not have to charge. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 46 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇನ ಕತೆ. ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜರ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಚಾರ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ಲಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೊಬ್ಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಯೋಚನೆಯ ಫಲ ಏನಾಯ್ತು, ನಮಗೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಇನೋವೇಷನ್ ತರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಥ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೇನು ಮುಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ತರ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ರೈಟ್, ಬಹುತೇಕ ಜನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೂ ಸುಮಾರು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಗೆ. ಯಾಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಐಡಿಯಾನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ದೆನ್ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೋದಾಗಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿಲ್ ಗೋ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ then I can always tell him, no, it belongs to me, not to you. I've already got it done. Right? So this is the advantage of that, right? You see any phones for that matter, either iPhone or even a smaller, another important thing, why enforcement becomes crucial. Earlier, in China, even as soon as the newer version of Windows came, right, within 2 or 3 hours it used to be available on the footpaths of many of the bazaars in China. Because of lack of enforcement. Now in China also enforcement has become very strong. ಈಗ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ವಿಂಡೋಸ್ 15 ವರ್ಷನೋ 16 ವರ್ಷನೋ ತರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೈನಾದವರು ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಂತೆ ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವರ್ಷನ್. ಅವ್ರು ಒರಿಜಿನಲ್ಗಿಂತ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಐಪಿಆರ್ಸ್. ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ನಾನು ಕಂಡಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ nobody will do it. Good things. Yeah. Now all these things, one is copyright which we will take, and then what is industrial property, and in the industrial property, trademarks and patents of people. I will try to discuss each one of them. Then industrial designs, then confidential information. Say for example, even now, many of us don't know what will be there in the Coke ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ದೋಸೆ ಯಾಕೆ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ಕೆಲವ್ರ ಮನೇಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೋಸೆ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರ ಮನೇಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕುವಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸತ್ಯ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇ ಹೈಡ್ ಇಟ್, ದೇ ಹೈಡ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಆಫ್ ಇಟ್. ರೆಸಿಪಿಗೂ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಆಫ್ ಮೈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಆ ತರದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಡಿಗೆಗಳಿದೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೂ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So here IP as an intangible property. All of us are aware of the tangible property. ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಈ ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಇದು ತಗೋಬಹುದು. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಮುಟ್ಬೋದು, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟಚ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತು ಹೋಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಿದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಇದೆಯಾ? ನೋಬಡಿ ನೋಸ್. ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವಾಟ್ ಇನ್ ಆಸ್ IPRs. ಶುಡ್ ಬಿ ಬಾಟ್ ಅಂಡರ್ IPRs. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಇಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? In the mobile phone, I keep on telling it to my students, in the mobile phones you can see unused space. In the brain, can we see what is the unused space of my brain? Nobody can see that. So what is the intellectual space also nobody can see. So, but here, when it comes to the IPR ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. Whatever he has discovered, whatever he has invented, the monetary value of this is so and so. That you can always form it. So adinna create ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಗ what are the intangible assets, right? What are the intangible assets? Say brand identity. A brand identity is an intangible asset. Trained employee, ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೈನ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಈ ತರ ಪಾಠ ಮಾಡಿ, ಆ ತರ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಟ್ ಯುನೀಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಾಪಿ. So that intellectual asset is there, that is the intellectual asset. Then say there is a loyal customer. How do you create it? That also comes under intangible asset. Then a reliable vendor, you always go to a shop, whether anybody is there, you go to that shop. Why do you go? Because it's a reliable. To what extent is reliable, you cannot explain, but still you go over there. That is the intangible asset. Right, and you have a functional website, you can see the website, but how exactly they create it over there, the intellectual ability over there, that you cannot see. So all this is an intangible property, right? All this intellectual abilities, right? Once it is converted, nandu brain alli eno idea barutte, aa idea na convert ಮಾಡಿ innovation ಆಗಿ commercialize ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, commercialize ಆದ್ಮೇಲೆ you can reproduce any number of it. ಆ reproduction ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, reproduction ಅಂದ್ರೆ tangible asset ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಒಳಗಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕವನ ಬರೀತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೋ ಅಥವಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋದ್ರ ನಾನ್ ಕವಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಸೊ ದೆನ್ when we speak of ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ. Unless and until there is economic gain, nobody will do it. We also say we do it for passion. 2 ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ all fair and done, I also say teaching is my passion. I also say everywhere. But what if they don't give me salary for 1 month? Okay, 2 months okay, 3 months okay, 4th month EMI ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಂತಾನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಇರೋ 4 ತಿಂಗಳು. So this is the reason that why exactly economic right of the creators are crucial. Without economic rights, no idea. And then another thing is commercial exploitation by owner. How you can exploit it? Right? Idra nan marbodu, I can sell it off, I can lease it off. Only then I will be doing it. If at all if I cannot sell it, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಲಾ.
more than 6 sheets ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ ಇಂದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ 6 sheets ಗಿಂತ 6 pages ಇದೆಯಲ್ಲ ಬುಕ್ ಇಂದ ನೀವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ನಾವೇನಿಲ್ಲ ಎಂತ ಬುಕ್ ಇರ್ಲಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಲೇ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಸರ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಯಾಕೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪುಸ್ತಕ? ಅದೆಲ್ಲ ಜೆರಾಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ then publisher will not publish those books. These are the issues. Even newspaper ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಗಮನಿಸಿದಿರಾ ನೀವು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನನಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್. IPR ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಒಂದು more than 2000 books I may have in a soft copy. ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ more than 2000 books in the soft copy. ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ even that is wrong. Then capital expenditure. What is this capital expenditure? Even on the companies, right? In companies profile, commerce students, commerce teachers ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, this much we have spent on IPR. They can show it on their profile, on their capital account statement. So they can be recorded as company, in the company's balance sheet it can be clearly mentioned. This is the money which we have spent on all these aspects. Then it can be transferred, the technology can be transferred, leased or sold also. I am inventing this, I will sell it off to you, you take. ಈಗ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಂತಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದು ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಇದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅದನ್ನ ಕದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಪೆಂಡ್ crores of rupees in guarding these places, because many countries including China was waiting for the technology, for this encryption technology to be taken. So all this is very crucial. So then cultural development. Then we may be wondering, what is this cultural development all about with IPRs? Say many of the knowledge that which we have, say you call it as Indian knowledge system, or you call it in any name, I don't mind. Say even the one where you sing folk stories which we have, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳಿದೆ. So all this can also be protected with IPRs. All this can be protected, but we don't know. ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನೀವು ತಿಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು. So all this can be protected. All this can be protected. You can take positive protection as well as defensive protection. That is how the culture can also be developed. Culture can also be developed based on that. I will give you more examples of this. So folklore, all this, everything, and even the stories that which our grandmother tells, the medicines, the recipe. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ, ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ವಿಚ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್. So all these are very crucial. So why IP protection is given, right? Why IP protection is given? One is, it's an expenditure. When you find something new, it's a capital expenditure. ಈಗ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. It's not just I have some in mind, ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ I don't know how many of you know this, omelette making machine that is now available in the market. Even dosa making machine is available in the market. Chapati machine is available in the market. The inventors of this, they have clearly told they got this idea when they were watching Tom and Jerry series episodes. Tom and Jerry ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್, ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಒಬ್ಬ, ನಾವೇ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಡೋದು ಯಾರಿಗೂ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ, ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಮೆಷಿನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಮೆಷಿನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್.
ಆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಆ ಥರ ಶುರುವಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ದೋಸಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಪಾತಿ ಮೆಷಿನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ seeing something else, but you should always say my gratitude to them in case if they demand, because you got the idea from me, pay, you should be able to pay also. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಪ್ಪ, ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಒನ್ಲಿ ದೆನ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. UGC ಇಂದ ICSSR ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ವೈ ದೇ ಗಿವ್ ಮನಿ? ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ do some research on some work and give it for the policymakers. But many times we don't do. But this research and development is also very crucial for the country's development. ಈಗ ಡ್ರೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಲೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಒನ್ಲಿ ವೆನ್ IPRC is protected. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೆಷಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೂವಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಟ್? ಯಾವುದೋ ಮೂವಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೇಸ್ ಟು ಕಮ್. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್? So all this requires research and development. Then marketing and advertisement is also very crucial. How exactly to market? All this requires money. That's what I'm telling you. One ಕಂಡಿದ್ದು ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ I was seeing even onion chop ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲನೂ ಅದು ಬೇರೆ ತರ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು machine itself has come where we can charge it like mobile phone and use it. ಆನಿಯನ್ ಚಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಚಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಪ್ ಆಗೋದು, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Now the technology has come in such a way that you can also use it. So then maintaining no freeloaders, then all this are very very crucial. Right? Go to the next slide, please. IP as a property can be sold, it can be bought, it can be leased, it can be rented out. You can also pass it a bill. ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಟು 27 languages. I thought it will let me translate that in Kannada. But still unable to get who owns the rights. Our wife and brother, when we contacted the wife, she told some trust is having it. When we contacted the trust is saying, no, it is with somebody else. So till now we are unable to trace who has the patent of that book. So like that, IP as a property, it can be sold, bought, right? Or it need not be that many of these entrepreneurs, ಅವರೇ ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Even that's also good because ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಬೇಕು. So this is how it is. Yeah, go to the next slide. So this is total, summarization of what I said till now. So you can get patents, copyrights, trademarks, geographical indications, all this. Go to the next slide. How to protect, how to take the protection under copyrights. Very very crucial is, you can write a book, write a literary work, or artistic work for which you can take credit. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ವೈಫ್ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಈವನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇವಾಗ ಇಳೆಯರಾಜದು ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ 5-6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, he just went to the court. He sent a legal notice to Balasubramanian. Then Balasubramanian was alive. Because Balasubramanian used these songs composed, right, and created music by this gentleman, Ilayaraja. When he sang it in US and UK, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನೀವು ನಾನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಅವಾಗ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ವಾಸ್ ಟೆನ್ಸ್ಡ್, he didn't knew. Then he writes on his Facebook post, I was ignorant. I didn't knew about this, but will comply by law. Even then Ilayaraja did not leave it.
till the apologize and paid some money, till use ಮಾಡಲು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿ, ಸಾಂಗ್ ಹಾಡೋರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅವರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಳೆಯರಾಜ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇವರು ಅವ್ರು ಕಂಠ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಕಂಠ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗರ್? You know, the right of the singer is if you claim performer's right. He cannot claim more than that. Only performer's right and ethical right. But he cannot claim the right on the song. He cannot claim the right on the music. Because of the music only the song has become popular. So that is how it is there in the patent law. And another crucial thing is registration is possible. Registration for all this is possible. ನೀವು ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ತಗೋಬಹುದು, ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುನಿಕ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ, ಆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸೀನ್ ದಿ ಆಪ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. As per 1957 Copyright Act, music composer and copyright automatically gets it automatically for his or her credit. ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೈಟ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ಲಿ ವಿತ್ ದೆಮ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು 8 to 10 pages ಅಥವಾ ಒಂದು 2 paragraphs ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ತಗೋಬಹುದು. ಇದು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ, ಬಟ್ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರ್ a PhD student claimed a right when the our respected principal Professor Pratibha Pashwana and Captain Raghavendra Rao Chennamma to present to facilitate our chief guest. I also call upon Captain Raghavendra Rao sir, Chennamma Ambala ma'am, Sina Nayak sir and Gaikwad, Dr. Gaikwad sir to facilitate our chief guest.